ওয়েলকাম টু মিছন এপিএছচি এইজি ইউটিউব চেনেল। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ বিশেষকৈ ছইল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বা জিঅ'টেকনিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ চিয়াৰ ষ্টেং চেপ্টাৰটো ৰিলেটেড কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট থিয়ৰিটিকেল পইণ্ট, যিবিলাক নেকি এপিএছচিৰ আহিবলগীয়া এছিষ্টেণ্ট ইঞ্জিনিয়াৰ, জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নাইবা তেনেকুৱা ইকুইভেলেণ্ট এক্সামৰ কাৰণে যথেষ্ট হেল্পফুল হ'ব। বিশেষকৈ যিসকলে এপিএছচিৰ আণ্ডাৰত পিডব্লিউডিৰ জুনিয়ৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পষ্টৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বেনিফিচিয়েল হ'ব। চ' ফাৰ্ষ্ট থিয়ৰিটিকেল পইণ্টটো মই ল'ব লৈছোঁ। A plane inclined at an angle to the horizontal. ইয়াতে কৈছে এখন প্লেন ইনক্লাইন হৈছে at an angle to the horizontal. হৰাইজেণ্টেলৰ লগত এটা পাৰ্টিকুলাৰ এংগল at which আৰু যিটোত নেকি the soil expected to stay in the absence of any lateral support. কোন ধৰণৰ lateral support নোহোৱাকে কিন্তু soilটো retain হৈ আছে. It is expected to stay. So তেতিয়াহ'লে সেই প্লেনখনক কি বুলি কোৱা হয়? It is known as repose line. ঠিক আছে? মনত ৰাখিবা, it is known as repose line. তাৰপিছত নেক্সট পইণ্টটো চোৱা। The shear strength in plastic undrained clay. So plastic undrained clay বুলি কৈছে। So য'ত নেকি যিহেতু ইয়াতে clay বুলি মেনশ্যন কৰিছে, so mainly shear strength clay যিখিনি perfectly plastic undrained clay হয়, তাতে shear strengthটো ক'ৰ পৰা আহে? সিহঁতৰ মাজত থকা cohesionৰ পৰা আহে। Is it not? So সেইকাৰণে correct answerটো কি হৈ যাব? Cohesion হৈ যাব। তাৰপিছত next আহিলে the van shear test. Van shear test হৈছে এটা লেবৰেটৰী shear test বা ইন চিটু shear test, য'ত নেকি আনড্ৰেইনড ষ্ট্ৰেংথ ফাইন কৰা হয় বহুত বেছি সফ্ট সইলৰ কাৰণে, ফৰ এক্সাম্পল ক্লে। Okay, so when shear test is done for clay. Next is for testing saturated clay for shear strength. For testing saturated clay for shear strength, the test recommend is, যদিহে saturated clay কাৰণে shear strength আমি ডিটাৰমাইন কৰিব যাওঁ, so আমি UCS বেসিক্যালি প্ৰিফাৰ কৰো, unconfined compression test. Okay, unconfined compression test. নেক্সট এটা কুৱেশ্যন সুধিছে, ইয়াতে লিখিছে যে if drainage is permitted, drainage to permitted means drainage valve is open throughout the test, গোটেই টেষ্টটো during the application of what? normal stress apply কৰোঁতেও shear stress apply কৰোঁতেও, so that full consolidation occurs. So যিহেতু drainage-টো permit কৰি থোৱা হৈছে, consolidation process is continuously going. There is no excess pore pressure setup at any stage of the test, then that is called, যেহেতু anytime drainage valve to খোলা আছে, so first stage is consolidation, second stage is drainage, right? So সেইকাৰণে consolidated drain test. Okay, next question number 6. ইয়াতে কি সুধিছে, if drainage is not permitted, ইয়াতকে ওলোটা, drainage to not permitted হৈছে during the application of both normal stress and shear stress, মানে ফাৰ্স্ট ষ্টেজতো ড্ৰেইনেজটো পাৰমিট কৰা নাই, সেকেন্ড ষ্টেজতো ড্ৰেইনেজটো পাৰমিট কৰা নাই। সো ফাৰ্স্ট ষ্টেজত পাৰমিট কৰা নাই, that means it is unconsolidated. সেকেন্ড ষ্টেজতো পাৰমিট কৰা নাই, that is it means undrained, isn't it? So unconsolidated undrained test, যেটো নেকি শর্ট ফর্মত UU test বুলিও কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, for short term stability analysis of clay slope, the preferred type of shear test. So clay slope ক্ষেত্ৰত আমি unconsolidated undrained test কৰিব পাৰো। Next is the long term stability. Suppose কোনোবা এটা বিল্ডিঙৰ long term stability analysis কৰিবলগীয়া আছে, তো তাৰ কাৰণে আমি drainage valve টো open ৰাখিব লাগিব আৰু আমি proper consolidation হ'বলৈ দিব লাগিব, proper drainage হ'বলৈ দিব লাগিব with due time. So সেইকাৰণে correct answer টো কি হৈ যাব? Consolidated drain test. So question number 9 or consolidated drain test. Next আমি question number 11 লে যাওঁ, numerical খিনি অলপ পিছত কৰিম। Next is if a triaxial shear test is preferred to direct shear test because, আমি triaxial shear test টোক বেছি কিয় প্ৰিফাৰ কৰো? The main reason টো হৈছে triaxial test টো actually real simulations of field, আৰু ইয়াতে যদি চাই তাতে 3 drainage conditions আছে। ওকে, মানে all 3 drainage condition আমি with proper complete controlৰ যোগেদি আমি কৰিব পাৰো। সো আমাৰ যেতিয়া প্ৰয়োজন হ'ব আমি consolidated drain কৰিম, যেতিয়া প্ৰয়োজন নহয় unconsolidated undrain কৰিম, মানে drainage valve কন্ট্ৰলটো আমাৰ হাতত থাকে। So that is the basic difference between direct shear test and triaxial shear test. In fact triaxial shear testত আমি pore pressure determination ও কৰিব পাৰো, যেটো নেকি direct shear testত আমি নোৱাৰো, right? So question number 11 ৰ answerটো আপোনালোকে দেখাই পাইছে। তাৰপিছত next question টোলৈ আহো, next question টোত কৈছে next question টোত কৈছে, just a second, the length divided by diameter ratio of a cylindrical specimen used in triaxial test. Triaxial test যেটো cylindrical যেটো specimen ইউজ কৰা হয়, তাৰ যদি ডায়ামিটাৰটো আমাৰ 38 mm যদি হয়, তেতিয়াহ'লে তাৰ লেন্থটো 76 mm হয়। মানে
ratio between length and diameter is 2. Okay, the ratio between length and diameter is 2. Next is shear strength help to evaluate. So shear strength actually কি বস্তু evaluate কৰাত সহায় কৰে, maximum shear resistance of the soil, sensitivity and bearing capacity of the soil. Next is the major drawback of shear uh, major drawback of direct shear test is আমি তাতে direct shear test ত failure যেটো plan হয় সেইটো আমি horizontal বুলি ধৰি কৰো. Okay, failure plan is always kept horizontal. Okay, সদায় fail to horizontal planতে হয়. Okay, but in reality সেইটো নহব পাৰে, right? Next question number 15 কি সুধিছে, Skempton pore pressure coefficient B for saturated soil is dash for dry soil. Dry soil ৰ কাৰণে Skempton pore pressure coefficient is 0, whereas যদি আমি saturated soil হলে যাও that is 1. মনত ৰাখিব. Next question number 16 কৈছে, through a point of loaded soil mass there exists typical mutually orthogonal on which the stress is wholly normal and no shear stress act. So যিটো stressত only normal stress act কৰে, কোনো ধৰণৰ shear stress নাথাকে, shear stress is 0. so তেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেন খনক বা তেনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থগোনেল যিটো মিউচুৱেলি অৰ্থগোনেল প্লেনছ সিহঁতক আমি কি বুলি কওঁ, that is called principal plane. ঠিক আছে, through a point in a loaded soil the principal stress is maximum. এতিয়া principal stress maximum ক'ত হয়, major principal plane হয়. ঠিক আছে, next is if the shearing stress is 0 on two planes then the angle between two planes. যদিহে দুটা প্লেনৰ মাজত shearing stress টো 0 হয়, so তেতিয়াহলে angle টো কিমান হ'ব, 90 degree. An unconfined compression test is a special type of triaxial compression test where cell pressure is 0. Okay, UCS is basically a special type of triaxial compression test. বহুত বাৰ exam হতে কি UCS actually কৰ পৰা derive কৰা হৈছে, mainly triaxial compression test ৰ এটা special type. Next is the angle of internal friction is least for clear ক্ষেত্ৰত সবতকে বেছি least হয়. ঠিক আছে, next is shear strength of the soil is a unique function of shear strength is depend on effective stress. The angle that columns failure envelope makes with the horizontal is called angle of internal friction. Next is the vertical intercept made by the failure envelope is known as cohesion. Sensitivity definition hude, sensitivity is nothing but the ratio of shear strength of undisturbed soil to that of soil at remolded state. Next is question number 25. What you said, the angle between the direction of the failure and the major principal plane আৰু failure মাজত যিটো angle হয় সেই angle টোৰ কথা সুধিছে, direction of failure and the major principal plane, that is 45 degree plus half of the shearing resistance angle. 45 plus 5/2, very important exam ত সুধে, 45 plus 5/2. Next is if cohesive soil specimen is subjected to a vertical compressive load, the inclination of the crack to the horizontal is 45 degree. Next question 2. If the triaxial compression test, the application of additional axial stress on the soil specimen produce shear stress on all plane except horizontal and vertical plane. So shear stress horizontal or vertical plane generate নকৰে. Next is the area of cross section at the failure during at any stage of UCS test as if its initial length is L and the volume is V are related by. So area of cross section কেনেকৈ find কৰা হয়, volume divided by initial length minus change of length, V minus L minus del by L. Next is question number 29. When cohesionless soil attains quicksand conditions, it loses. So exam ত কেতিয়াবা সুধে, যেতিয়া cohesionless soil quicksand condition to attain কৰে কি হেৰুৱায়, bearing capacity আৰু shear strength. Next is the difference between undisturbed shear strength and remolded shear strength is known as remolding loss. Next is the maximum shear stress occurs on the filament which makes the angle with horizontal plane is equal to 45 degree. So এইবিলাক কিছুমান questions হয় যিবিলাকৰ পৰা exam questions অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে. Next আমি question number 33 টো চাওঁ. Unconfined compressive strength test is an undrained test. So okay, unconfined compressive strength is a special type of triaxial test where the condition is undrained. Okay, তাৰপিছত আমি next question টোলৈ যাওঁ, আমি numerical খিনি পিছত discussion কৰিম. Next question টোত কি সুধিছে, next question ত সুধিছে theoretical question টো চাওঁ. Failure of the slope occurs only when the total shear stress is greater than total shear strength. So total shear stress টো যদি total shear strength তকৈ বাঢ়ি যায় তেতিয়াহে slope or failure হয়. Next is the property which enables the soil to maintain equilibrium on a sloping surface is known as shear strength. Next is the shear test is suitable in the field. So কোনটো ফিল্ডত shear test টো suitable হয়, that is Vance shear test.
Next is direct CRTs is directly ideally suitable for conducting drain tests on cohesionless soil. Next is the failure plane in direct CRTs is always horizontal. Next is unconfined compressor test is generally performed on saturated clay. Next is liquefaction কি হয় হুদে কেতিয়াবা the phenomena when the sand loses its shear strength due to oscillatory motion in a saturated condition is known as liquefaction. So soil যেতিয়া বা sand যেতিয়া তাৰ নিজৰ shear strengthটো লুজ কৰে আৰু এটা অসিলেটৰী মোশনৰ কাৰণে in saturated condition is known as liquefaction. There is a difference between liquefaction and quicksand condition. In quicksand condition কি হয় effective stage 0 হয়, whereas liquefaction occurs in dynamic condition. Next is the failure envelope of purely cohesive soil is horizontal. Purely cohesive soil ক্ষেত্ৰত failure envelope to horizontal হয়. Okay, so এইখিনি আছিলে কিছুমান theoretical questions যিবিলাক নেকি এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। যদিহে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হোৱা বুলি ভাবে কাইণ্ডলি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।